في الفيديو ده calculus لثانوية عامة و more examples on derivatives of exponential and logarithmic functions. If fx equal log base e of x, then f dash of x equal 1 over x ln e. ولو كانت الz function in terms of x فهنا هستخدم الchain rule نفس الشيء بالظبط لكن multiply by dz by dx. ف d by dx of log base e of z, where z is a differentiable function with respect to x, equals 1 over z ln e times dz by dx. Example, y equal 2e power 3x minus 5 log base 2 of x over 5. هنا عندي الاثنين logarithmic function و exponential function. dy by dx equal derivative of e power 3x هي نفسها e power 3x times derivative of 3x which is 3 times 2 is 6 minus 5 is a constant times derivative of log base 2 of x over 5 derivative of log z base a هي 1 over z ln e طبعا times dz by dx. هيبقى عندي fraction في الدينومينيتور هيبقى عندي z اللي هي x over 5 times n of the base. البيز هنا هي 2 ف times ln 2 كل ده في الدينومينيتور. وفي النيوميريتور هيبقى عندي derivative of z. derivative z هنا هي x over 5 ف derivative of x over 5 هي بس ال coefficient of x over 5 اللي هي 1 over 5 times 5 عندي constant هنا 5 يعني times 5 هنsimplify هنا by 5 يعني equal 6e power 3x minus denominator of the denominator moves up فال 5 moves up in the numerator فيبقى minus 5 over x ln 2. If fx equal ln x is greater than 0 يعني x لازم تكون positive number, then f dash of x equals 1 over x. ولو كانت z function differentiable function with respect to x ف d by dx of ln z equals 1 over z times dz by dx. y equal ln x minus 1 over ln x plus 1. Find dy by dx. Example, طبعا دي quotient يعني derivative of f over g equals f dash g minus g dash f over g squared. أول حاجة عندي denominator squared أو g squared يعني عندي ln x plus 1 squared. في numerator هاخد f dash times g ف ln x minus 1 derivative of ln x is 1 over x و derivative of 1 is 0 ف f dash هي 1 over x times g اللي هي denominator يعني times ln x plus 1 minus g dash times f. derivative of ln x plus 1 derivative of ln x is 1 over x و derivative of 1 is 0 ف g dash is 1 over x times f اللي هي ln x minus 1. ناخد 1 over x as a common factor يبقى 1 over x times البراكت ده زي ما هو minus البراكت ده زي ما هو يعني 1 over x times ln x plus 1 minus bracket ln x minus 1 ln x minus ln x equals 0 1 minus minus يعني plus 1 ف 1 plus 1 is 2 x دي تنزل في الدينومينيتور ف finally dy by dx equal 2 over x times البراكت ده squared يعني times ln x plus 1 all squared. اتفقنا لو كانت z differentiable function with respect to x ف d by dx of ln z is 1 over z times dz by dx وهي دي الchain rule. Example, y equal e power x ln x squared plus 1 e power x times ln of x squared plus 1 فعندي product of two functions هاخد derivative of the first times the second plus derivative of the second function times the first function. derivative of e power x هي نفسها e power x times the second function اللي هي ln x squared plus 1 تنزل زي ما هي plus the first function e power x هتنزل زي ما هي times derivative of the second function derivative of ln x squared plus 1 يعني هي بالظبط derivative of ln z هتبقى 1 over z يعني 1 over x squared plus 1 في denominator x squared plus 1 times dz by dx يعني times derivative of the function x squared plus 1 derivative of x squared plus 1 is 2x. هنا هاخد e power x common factor y by dx equal e power x times ln x squared plus 1 plus 2x over x squared plus 1. أحيانا استخدام ال properties of logarithms بيبسط الإكزامبل يعني ln x over y equals ln x minus ln y يعني ال division لنفس ln بيتحول لسبتراكشن لتو separate ln. استخدام البروبرتي دي هيبسط نوعية معينة من الإكزامبلز. example y equal ln x squared over x plus 7
أنا أقدر أجيب الديريفاتيف of a quotient بسهولة، لكن في حل أبسط إني أستخدم division property of logarithms. فلن x over y equal لن x minus لن y. دي هتبسط لي كتير الإكزامبل. أنا هحول الديفيجن لنفس اللن لسبتراكشن بتو سيبريت لن، يعني الكلام ده equal لن النيوميريتور minus لن الدينومينيتور، يعني لن x squared minus لن x plus 7. دي كده اتحولت لإكزامبل بسيطة. ما تنساش إنه derivative of ln z is 1 over z times dz by dx by the chain rule. Derivative of ln x squared is 1 over x squared times derivative of x squared which is 2x minus derivative of ln x plus 7 هتبقى 1 over x plus 7 times derivative of x plus 7 which is 1. هنا أقدر أعمل simplify by x up and down، هيبقى 2 over x minus 1 over x plus 7. يعني finally dy by dx equal 2 over x minus 1 over x plus 7. الرول of division of logarithms كمان true في حالة اللوج مش بس في حالة اللن. example y equal log e power x squared over x squared. أنا هحاول ال division inside the log ل subtraction outside the log، يعني الكلام ده equal log of the numerator minus log of the denominator، يعني log e power x squared minus log x squared. كده بقى سهل أجيب ال derivative of log base e of z is 1 over z ln a البيز times dz by dx. derivative of log e power x squared هتبقى 1 over e power x squared times ln البيز. لو كانت اللوج ما عندهاش بيز بنسميها normal logarithm والبيز هنا هو 10. derivative of log e power x squared هتبقى 1 over e power x squared times ln البيز اللي هي 10، يعني times ln 10. الكلام ده times dz by dx، يعني z هنا هي e power x squared derivative of e power x squared هي نفسها e power x squared times derivative of x squared which is 2x. ده أول term. نفس الشيء في تاني term derivative of log x squared هتبقى 1 over x squared ln البيز، كمان البيز هنا هي 10 ف times ln 10 في الدينومينيتور. الكلام ده multiply by derivative of x squared. derivative of x squared is 2x. عندي في الدينومينيتور ln 10 وهنا ln 10، فأقدر أخد 1 over ln 10 as a common factor وأعمل simplify هنا by e power x squared up and down هتتكنسل، وهنا simplify by x up and down فهتتكنسل الباور 2 هنا وهتتكنسل x في numerator. finally 1 هاخد ال 1 over ln 10 as a common factor، يعني 1 over ln 10 times فضل في الترم الأول 2x وفضل في الترم الثاني 2 over x، يعني finally dy by dx equal 1 over ln 10 times 2x minus 2 over x. Example, find the equation of the tangent to the given curve y equal ln 2 minus root 2 cosine x when x equal pi over 4. عشان أجيب الإيكويشن of the tangent أول step هعرف ال y coordinate of the point of tangency. ال x value of the point of tangency هي pi over 4، فهعمل substitution في ال given equation عشان أجيب ال y. y equal ln 2 minus root 2 cosine x. cosine x when x is pi over 4 يعني 45 cosine 45 is 1 over root 2، يعني y equal ln 2 minus root 2 times 1 over root 2 هتتكنسل root 2 up and down. البراكت هيبقى 1 ln 1 is 0 فهيبقى y equal 0. فالcoordinates of the point of tangency هي ال x pi over 4 وال y is 0. step بجيب ال dy by dx للجيفن equation. ف dy by dx هي derivative of ln is البراكت ده كله هينزل في الدينومينيتور، يعني هيبقى عندي 2 minus root 2 cosine x. في النيوميريتور هجيب الديريفاتيف للبراكت ده with respect to x. derivative of 2 is 0 هتنزل النيجاتيف root 2. derivative of cosine x is negative sin x هتتكنسل النيجاتيف sin. finally dy by dx equal root 2 sin x over 2 minus root 2 cosine x. تالت step هعمل substitution في dy by dx by the given value of x اللي هي pi over 4، وده هيديني slope of the tangent to the curve. ف dy by dx at x equal pi over 4. x is pi over 4 يعني 45 sin 45 is 1 over root 2 cosine 45 is 1 over root 2. هنعمل substitution. النيوميريتور هيبقى root 2 times 1 over root 2، يعني هيبقى root 2 هتتكنسل up and down فالنيوميريتور هيبقى 1. الدينومينيتور هيبقى 2 minus root 2 times 1 over root 2 اللي هي الكوزاين فهتتكنسل الروot 2 up and down فهتبقى 2 minus 1 is 1. يعني finally dy by dx at x equal pi over 4 equals 1.
وهو ده السلوب of the tangent. عرفت ال coordinates of the point of tangency وعرفت ال slope of the tangent. أقدر أجيب ال equation of the tangent. equation of the tangent is y minus y1 over x minus x1. y1 is 0 و x1 is pi over 4، يعني y minus 0 over x minus pi over 4 الكلام ده equal للتانجنت اللي هي equal 1. بالكروس multiplication البراكت ده moves up و multiply by 1، يعني y equal x minus pi over 4. وهنموف كل terms لل left hand side، فfinally x minus y minus pi over 4 equal 0.